rights, communication to the public by any means, such other rights or such part of rights mentioned in some subparagraphs 1, 2, 3, 4, and 5 above, as the board may direct for the whole world, or such part or part of the whole world as the board may direct in all or any works or parts of the work, present and future, for which the member is the author, publisher, or owner. D, pending the assignment of the rights to the society pursuant to this article, and insofar as such assignment may not extend, every member by virtue of his or her admission grants to the society for and during the period of his or her membership, subject to the provisions of Article 4, in his or her name or in that of the society, but at the society's sole charge and expense, the sole power and authority, 1, to authorize or permit or forbid the exercise of the rights or any of the rights to be administered by the society on behalf of the member. 2, to grant licenses on the member's behalf for the exercise of such rights. 3, to collect royalties, fees, subscriptions, or monies, whether for the authorized use of any of the members' work or by way of damages or compensation for the unauthorized use of such works. To institute legal proceedings against all persons infringing the said rights, and if the society in its discretion thinks fit, to defend or oppose any proceedings taken against any member in respect of such rights, and to compound, compromise, refer to arbitration, or submit to judgment in any such proceedings, and generally to represent the member in all matters concerning the said rights. And 5, to delegate authority to do any acts as aforesaid to any affiliated society and to any agent or representative in other territories to exercise the said rights in such territories. E, the society may exercise and enforce the rights of members of any affiliated societies pursuant to the terms of any contract now existing, or which may hereafter be made between the society and such affiliated societies. F, the assigner may bequeath his or her rights administered by the society to his or her heir or successor in title, and the heir or successor in title shall assume the rights so bequeathed upon the demise of the assigner, and may apply to become a member of the society if he so qualifies. The rights shall be administered until they lapse into the public domain as by law prescribed. Naye alina kyayongerezaako ku article eyo oba kyajjako. This is your time. Yes. Thank you very much. Abakyala n'abaami abali mu nnyumba eno essaawa zino, ebintu bye tuliko kati tubitwale nga bikulu nnyo, kuba essaawa zino tetusalawo kituli mu kusalawo kati kikigenda okusalawo CMO nga bwegenda okutambula. Tuyinza okunafuwa ne tuggwamu amaanyi otule tutukwata naye mmanya buli ekikoleddwa leero nze nakirabira kyekigenda otuvuga. So bw'onoobeerawo ng'oli mu muzannyo okoowa, bwe tuba tutomedde tujja tutomera lumu, bwe tuba tuvuddeyo tugenda kuvaayo lumu. So ensonga yange eri bweti. Ogambye the rights that may be administered by the society on behalf of a member include performing rights, broadcasting rights, synchronization rights, the derivative right, communication to the public by any means. Waliwo kestategedde bulungi nti nsobola okukwata product yange nenjiwa UFMI nga CMO yange ng'ebaako waliwo obulango obuyitamu. Obulango obwo nga sibulabamu awo nti nawe naako omulimu gwawe mu broadcast oli waddembe okukubiramu obulango, tuleeke engeri gye tukirambika mu mbeera eyo. Mawulidde ensonga ye mugitegedde? Kuba kati nja kusanga product yange ng'eraga naye ng'erimu obulango, naye nga nzibe nali ngikuwa nakuwa broadcast naye sagamba ate kubiramu obulango. Ante naye UFMI, let's understand this. Kisoboka. Wuliriza. Muwulirize kino nti UFMI tejja kuteekawo office ne staff are receiving firimu zammwe.
ekyo mukitegedde. UFMI ejja kubeera ne office ne staff gwe mutwalira forms eziriko rights zemuwadde ki UFMI. So UFMI is a dealer in rights, not works. Yeah, of course, yes, but it is not for the purpose of ono kyalowooza nti UFMI ejja kubeera ne video yange ebeere nga you get UFMI yo dealinga mu rights bwe nzija neŋŋamba mu mulimu gwono oba bwegenda kati UFMI bwegenda okulicensinga buses, they will collect money for performance, they will collect money for broadcast. Mukitegeera? So the purpose of this assignment is so that UFMI can be empowered to collect money from those other users of the works. Akasembayo ku nsonga eyo kankutangazeemu katono. Wemba nina omulimu gwenga guli online, mugenda gufunako mutya ssente nga mwekyo kimu. Ekirala apps zino ezizze nazo mugenda zikola mutya nga mwaba CMO. Kakati obwedda jjajja ayogedde ku number plates. Buli film enegenda online erina okufuna code, that special code identifying wherever it goes in the world and wherever it is exhibited or showed on whichever platforms. The sente ezo bazijjayo nezijja mu UFMI. Naye kubanga ziba zibaddeko number plate bagamba nti number plate eno yenanyini sente zino, so that money comes to you. That is how they will collect. Right now UFMI cannot collect for you from YouTube and all these other platforms because you have not been putting those codes. In fact, registration form empya museeko line eyo ya code muzitegeere, so that in the future when you start tracking zino sente zijjawa. Excuse katono nnyo just kabadde throwing a light katono nnyo ku nsonga ya muganda wange ti bwe mutuwa oba bwe muwa CMO obuyinza kuba collecting a reality sikuteeka platform bagambye nti akuwadde ate nosaamu obulango kitegeeza si ono CMO si yasaamu ki obulango buli ku TV eyakugulako neyekusasula economically direct, then ate ffe tunoonyaayo ki kitegeeza CCM yeeba evunaanyizibwa omukulu oli. Okay, katusooke tuwe olaba UPRS erina experience eya royalties okuva mu zi platforms. Mwawulidde wano jjajja nga yeewaana. Muganda wange, when you give your film to the CMO UFMI, nga bwe twagambye nti era nga bwe muteeka nti first oleta proof eraga nti ddala, and why I insisted that they bring that proof because ne mu UPRS ebadde ekizibu ekyo where we have ghost members bangi bajja ne beregistering nti bamemba works zero. Okitegeera when relatives come basinga n'okkuba kerere babye sente zaffe naye nga talinaayo ne work in eri wabweru ekola. So that is why I insisted on that being very important. Ako kakulu akokuleeta proof of work. Then bwe bwokwata film n'ogitwala ku bukedde, UFMI terina lukusa kugamba bukedde toteekamu bulango tokola ki. Eri nayo it's a commercial TV station, oyagalayo sente ezijjewo ezinasasula abakozi zinayimiriza emirimu gyayo. Ekyokubiri yakusasudde sente ate toyagalayo ekole sente. Bw'oba anti era gwe wagiwadde okiwulire ebyo byammwe naki nayo. Kati ku kya codes kyebadde ogamba ku platform, I'm sure nga bwe muformalizinze UFMI kuli the chairman ng'abagamba nti kati bali mukola affiliations with this. Codes zino teziri Ugandan generated. Codes zino ezisinga ziri generated by these international bodies. Okugeza. The first affiliation I would encourage UFMI to make sure they get is WIPO. Because WIPO ye UN yaba creatives munsi yonna. Okitegeera.
balina code gye bagaba bagita IPI. Eyo IPI ye identifying buli muntu as a what? A creative. Eberanga ye ndaga muntu yo as a creative. Ku UPRS already we are affiliates of WIPO. We give out those IPIs. Kakati waliwo code endala ngeva mu SISAC kati naye eyo ya musical works gye bayita International Standards Works Code. Buli luyimba lulina okubeera nekine code kyavudde yajja gamba, but I'm sure even ne mu audio visual waliyo ode egaba codes ezo eza buli movie ekola ki efuluma ti ne bwogiteeka ku internet ne bwogiteeka wa it will be identified nti enyo firimu ye Uganda ya Sinani owe ekyannamukaaka. Thank you. Mbadde njagala kwogereza ku kya code. Meeting ezigenda okubaawo, seminar egenda okubaawo next month. Abagava na AFAS be bali in touch with the WIPO okutuwa system ezo ezigenda okuba solo coding. Buli member waffe waleeta firimu ye nebeera ne code eyo anywhere wezanyira digitally ejja kubanga ebali. So that is one of the byetutuuseeko byemandi lijja kubaawo. Bano wana babiri. Then we close that debate and move to the next article. Nyanzege enda kwogera ku performing rights. So ndi member wa Screen Actors Guild mubaddemu embeera egamba nti performers baffe singa ba producers and film bainofuna realities. Badde nsaba muclarifyingewo ku nsonga eyo bazifuna batya. Okay. Kati ako ka provision aka ka performing rights wego muwachwa mwebagenda okuyita okufuna ki kati enaku zino by the way twogera ku equitable remuneration of performers. Kitegeeza nti bulijjo babadde bakuhayaringa ne bakusasulayo emitwalo gyo 10 nekiggwa. Even if the film becomes very successful, gwe sente zisoloozebwa eyo tezikola ki tezikukwatako naye obeera n'erinnya naye ng'oli mwavu si bwe kibadde. Yes. Bwe kiri. Kakati we are ending that kind of thing. Mr. Batambuze katono nnyo kano. No, so nja kuwa olukusa. The thing is performers are entitled to remuneration. Era sente ezo, for instance, UFMI, we're collecting buses. The performers in the movies that are shown there are entitled to that remuneration, the percentage. Then there's the Wawa producers, and then there's the so that's the system of creating equitability. No kufuula abantu baffe kubanga balina sente. Otherwise, mbadde temulina sente. Kati mugenda kubeera naki? Ne sente. Mugenda kufuna. Mr. Batambuze tetunafuna sente naye katusabe ebintu biterere. So, ensonga eri bweti. Waliwo emabegako ku membership issue. Tubadde n'obuzibu ng'ogenda okuwulira mbu ate association yeewandisiza mu CMO. Ogenda okuwulira ate owuliramu association n'owuliramu akatego ka association mu members. Kansabe kino nakyo kiteeberezebwe. Oleme okuwulira nga tuliyo gye tutambula gye tunywera ku caayi bwaffe obw'ebitaano. Ng'oli agamba nti nze ndi wa association, association erina okumalawo ensonga bweti ne bweti mu UFMI. Association tuzigye mu UFMI, tusigaze member yekka wa UFMI omutuufu. Kyensaba. Omukyala muwa Kazinda. Bampita Star Queen. Nsazeewo okuddamu okweyanjula kubanga njagala ba producers. Luno olunaku mu rumakinge nekyengenda obagamba mugenda kijjukira after 10 years. Kusinziira ebibuuzo mukulu Jakira Sudi director wange byali okubuuza nkizudde nga nze omuntu nti CMO
eremedde mu federation. Oba mwagala oba temwagala tulina okukyawula. Tugaane tukkirize abakulu abali wali ba music si mu bubi. Era muyina UPRS naye ate federation muyina ndala bakama bange. Kaakati naffe bwe tuba twagala kukulaakulana mu myaka nga 10 mu maaso tukole buli kisoboka twawule federation ku correcting society. Producers bannange kino kikwata kuffe. Nsaba buli omu kirowoozeeko kubanga CM okusinziira bibatusomesezza erina weekoma. Naye singa tuba tulina federation yaffe nga ne CMO weeri nga ne federation weeri nga bintu byanjawulo tugenda kubanga nti tulina wetukola ki wetutuuka. Nsembyayo nga ngamba buli lwe tugatta federation ne CMO bano abantu abasooka ne federation luno olutalo tuze tulwana musoli okulwawo naye nsaba kino nsonga nkulu nnyo. Ne AGM eri eyalulirwa kiteyabeerawo twali tulwana kwawula CMO ku federation. Ne saawa zino bwe tubanga kyekintu kyetukyalimu CMO ekyali ku federation abatandikawo federation enkadde avaayo saawa zino ono director wange simuyisa mu maaso n'agamba nti nze ndi ku kakiiko ate temunyanjudde. Kitegeeza nti nabo tebamanyi kikigenda mu maaso. Bakama bange nsembayo mbagamba my fellow producers bwe mba temulwanyi kwena ensonga kino mugenda kijjukira myaka 10 mu maaso. CMO eyawukane ku federation. Thank you. Okay, members. No. The reason we are here, let me restate it. The reason we are here is to correct. And so far, I should congratulate you because you have been correcting very well. Twawudde emirimu UFMI gyerina okukola. Gibadde wali waggulu the objects of UFMI. Ne twogera ku membership. Because ba members ba wano tulaze nti balina okubeera naki n'emirimu. They must have copyright. Either copyright or neighboring right. That one is also a distinction and it is separating tulikwawula any other organization from this CMO. So don't worry. I know the name is the biggest issue. Naye tugambye wano nti let us park it. For if the next AGM you want to amend, you will amend the name. For now, tutunulire substance. Kati nga we mulaba batambuze we bamuzaala yali batambuze mu busoga. Then bamutwala mu ssomero. N'asoma kakati abeera wano ayogera nammwe ku byaki ku bya copyright. So what made the difference is the substance, what was imparted into me. It is the same thing. What is going to make the difference for UFMI? Bye tuli kuteeka mu kiwandiiko kino kubanga kikulu nnyo. And next time, if we find UFMI performing any other role other than the ones that we have assigned to it, then as members, I encourage you to rise up. Even come to me, I will give you 1 million so that you can fund your social media campaign. Yes. Kakati, njagala tugende mu maaso provision eno, and let us stick to debate ya face gale kuki kubiwani kubanga tulina ebizibu bingi. No. To kakane. Let us put right the document, the substance of the document. Once it is correct, tetugenda kubeera na bizibu byonna. Then in the future, tujja kutuusa erinnya kubanga kirabika erinnya many people confuse. Yeah, naye it's just a name. It's not just a name. No, it is. Members, let us move forward. Tukoze ku article. If somebody still has anything to say about assignments, twagala ku debating ku article, please. Yes. Muwa Kazindalo. Linda Kazindalo. Kati ngaffe abasinga tulina platforms kwe tuli, zimu ziri Ungereza, zimu ziri mu Africa.
ngoye twaziwaayo dda munazitwakinga mutya ng'ogambye ku agamba kutrakinga kiri bwekityo bwona okufuna ozirigesitalinga already emaze kati mwaziteekayo right, but what is going to happen, UFMI emaze okuformalizinga processes negava and all those other bodies that assign the numbers. UFMI ejja kubayita come and update your records. Mu update bajja kwasaininga buli film gy'olina bakuweeki code. Then you even go back and re-register on the platforms to add the code so that your work can be tracked. Ekyo ndowooza kiwedde. Tugende mu maaso, nsaba tugende ku article 5. Kansabe OYRS byatunyonyole these rights. Abantu babuuza, what is a performing right, broadcast right, synchronization right, derivative right, communication to the public? Njakunyonyolako ezimu chairman yoyo yabadde alina gy'annyonnyodde synchronization rights kati in ng'okukozesa oluyimba mu movie yo synchronization rights. Derivative rights oyinza okuba nga omuntu yawandiika akatabo, let's say Romeo and Juliet, ne mukakyusa ne mukaactinga mu movie. Then broadcasting tuteeka ku TV. Performing rights mwami batambuza azibanyonyoddeko. Sorry. Yeah, zezo the rights naye nammwe mutwala obuvunaanyizibwa okuddayo. By the way, ezo rights waliwo ezitaliiwo kubanga zize okwengaane nga producer. Kati ddayo buuza Google nti ndisingira rights zonna ezaki eza movies ozitegeere ozisomeko so that bwe tubeera mu debates nga zino oba omanye exactly what we are talking about. I propose that we move forward. Katugende ku article 5. Olekere otya okubeera member wa UFMI. Termination of membership. And under termination of membership, we are saying A, membership of a member may, for sufficient reasons and at any time, be terminated by the board or by such general directions as the board may from time to time give. The society shall give the member written notice of 3 months signed by an office of the society, duly authorized to do so. B, any member wishing to resign from UFMI shall submit not less than 30 days notice in writing to the secretary, and such resignation shall take effect at the end of that period. C, notwithstanding Article 5C, royalties due to a resigning member shall be distributed at the end of the calendar year in which the resignation was tendered. D, the termination in 5C above shall not affect any user's rights as granted by the society until the lapse of the year in which the resignation was made. E, where a member is a corporation or firm, its membership shall cease in the case of a corporation in the event of and upon the liquidation other than voluntary liquidation for reconstruction, and in the case of a firm in the event of and upon such firm ceasing to carry on business. Any thoughts on this Article 5?
I guess silence means we proceed. Hey, olina kyogamba mubadde mukyalowoozaamu. Nedda waliwo, you see, professionally I'm a teacher. Kati nze nsoma mangu embeera. Nsaba bakama bange abali mu meeting eno nange ebigambo byange bino muleme bijjukira myaka 10 maaso naye tutambulire wamu. Omwami eyatandika Uganda Federation of Movie Industry bamuyita Hussein Kagoro HK. Nafuna omukisa nentandika naye banga ddene emyaka mingi emabega. Yawabulwa bakama baffe ne bamugamba nti ebintu bibiri tebisobola kutambulira wamu: federation ne collective society. Lwaki ndeeta kino? Buli lwendaba abantu nga batandise okufunamu kati tubaleke bakole ebyabwe azimu simanyi naye njagadde kijjawo tutambulire wamu. Mukama waffe n'agamba nze kansigaze collecting society. Kiba kitegeeza nti kutegeera butegeezi collective society ekola ki kati kyetuliko wano. Then bakama baffe bagenda tubuulira federation kuba tulina okutegeera ani afederating. Those are the associations omukulu yabadde ayogerako tujje association mu federation tubole tetunategeera collective society. Federation associations zezifederating zezegatta awamu okufuna federation. Kitegeeza essaawa zino we tuli ku collective management organization CMO na biki byeteekeddwa okukola. Bwe tumala okubikkiriziganyako nga bwe tutudde wano ffenna, then tujja kudda ewabakama baffe batubuulire nti kati mu federation tulina kukola ki okulaba nga tuyimirizaawo ki nakyo tutandike okulaba engeri kikitambulamu. Naye kati wano tuli ku CMO yokka. We mbadde nsaba bakama bange tutambulire wamu ku kino ne federation tugyetaga kuba birina kutambulira bibiri yadde tebirina kubanga biri mu tuli erimu. Thank you. Abaye sagala kuwuliriza mu talk about the federation because we are separating the roles of the federation from CMO, and so far we have performed very well. Number one, they offer $1 million shillings. Don't forget. Let us debate the document to malirize. So I want contributions on Article 5. Yes. Nange kanyimirira ametikyo. Okay. Ekyo ngenda ku 5 naye nzikiriza ngenda gigattako n'akantu mu 4 kali ketuvuddeko waggulu. Ku 5 wano ondaze ng'omuntu batulaze ng'omuntu gwensobola okugibwako ogwa member, which is good. Naye ate tebandaze federation yo bweba tekoze byeteekeddwa kukola njijjamu ntya obwesige njiwadde emirimu gyange ne realities zange ezikuŋŋaanye neetwala emyaka 3-4 terinako empadde nze njikola ntya yeri untouchable kakati awo wenjagala awo indizeemu awo nedda once your provisions za AGM and so on, because that's where you express your dissatisfaction. Realities zange n'obwamemba bwange. Sebo, Mateka, I'm very sure Guyana remedies even for members, how they take on the executive board. Bwe batekoze birina kukola mulina kukola kinga member buli omu kikuvunaanyizibwa kivudde na gavumenti kyaffe collectively. Ate muteeke ppya erijja sebo baataddeko nti boodi eno singa eremwa okukola AGM myaka 10 okumusiba myaka 10 boodi yonna bagisiba myaka 10 oba fayini ya miliyoni 5 buli omu. Okay, so members, I take it, members, I take it that we have passed Article 5. Katugende ko Article 6. Article 6
eyogera ku annual general meeting egamba the society shall in each year hold a general meeting as its annual general meeting in addition to any other meetings in that year, and the same may be physical, virtual, or both, as the board or the company may from time to time determine. B, not more than 15 months shall elapse between the date of one annual general meeting of the company and that of the next. C, in case of a virtual general meeting, it may be held by telephonic or electronic means, and a member who, through those means, votes or establishes a communications link to a meeting shall be deemed to be present at that meeting. D, members are entitled to one vote each at any meeting of the society. A, group membership shall be entitled to one vote. F, on a poll, votes may be given personally or by proxy. G, the instrument appointing a proxy shall be in writing, signed by the appointer or of his or her attorney duly authorized in writing, or if the appointer is a corporation, either under seal or signed by an officer or attorney duly authorized. H, a proxy need not be a member of the company. I, the instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed, or a notarially certified copy of that power or authority shall be deposited at the registered office of the company or such other place within Uganda, as is specified for that purpose in the notice convening the meeting, not being less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, or in the case of a poll, not being less than 24 hours before the time appointed for the taking of the poll, and in default, the instrument of proxy shall not be treated as valid. An instrument appointing a proxy shall be in the following form, or a form as near to it as circumstances admit. Dash limited members of the above named company appoint or failing him as my stroke our proxy to vote for me stroke us on my stroke of behalf at the annual extraordinary, as the case may be, general meeting of the company to be held on day of 20 and at any adjournment of the meeting, signed this day of where it is desired to afford members an opportunity of voting for or against a resolution, the instrument appointing a proxy shall be in the following form, or a form as near to it as circumstances admit. So that is the form. Then it goes on to say in L, the instrument appointing a proxy shall be taken to confer authority to demand or join in demanding a poll. M, vote given per the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the death or previous insanity of the principal or revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed. If no intimation in writing of the death, insanity, or revocation has been received by the company at the office before the commencement of the meeting or at the adjourned meeting at which the proxy is used. N, a corporation which is a member of the company may, by resolution of its directors or other governing body authorize the person it thinks fit to act as its representative at a meeting of the company, and the person authorized is entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents at that corporation could exercise if it were an individual of the company. So, Article 6 on annual general meeting. Those are the sub-provisions under that article, and now you can discuss.
Gerard. Thank you. What powers and how many votes does a proxy hold at the general meeting? Because he can represent a number of people, he can represent one. So how many votes is he entitled to? I don't see it stipulated. Then another thing is it talks about the death of, you cannot represent somebody who is dead. What about somebody who is not sober? It has also, it's not clear a little bit down there. Okay. Next, the white coffee. Okay, Jonathan. Nze nsaba kuwabulwamu UFMI tulina ba members abatalina mirimo gyebasabumitinga mu UFMI naye nga ffe nga tubatwala nti bakozesebwa mu kulonda ku types z'aba members UFMI zerina ina ba members abasasula membership naye nga tebalina mirimo mu UFMI. Simanyi kawaayo kabakkiriza tubagobye waggulu eri. Yes. Twabagobye dda tebakyalimu twayogedde mu kubajja mu gurupu. Tubagobye si kubajja mu gurupu kyokka tubagobye. Okay. Tebakyaliwo. Neyanziza kyobala n'abaganda tube ne sober mind buli kimu tubeere nga tukifollowinga. So ensonga nze gyendabye that is annual general meeting B. Not more than 15 months shall elapse between the date of, and let's have a fixed time. Every year, to the general meeting. Now, the general meeting, you know, after a year, I think I will music, I think I will music combinator. But body was again a quick was. Kasaka, I know, Kalia came as a combinator. To the time, get it fixed. To the Guba Mwaka, Gube Mwaka. Oba ego mwaka mitemeni ezinge 3 ne 15 obanga afuze emyaka 2. Members, sub article soka A eyogera ku ekyo. You know, every year we must have AGM. Yes. Kati part B yayogera ko 15 years. That one is actually not 15 years, months. 15 months. 15 months is actually taken from the Companies Act. You know, wasobola okubeerawo ensonga lwaki AGM tebeerawo katugambe mwekalakasizza ku lunaku lwa AGM. Mwekalakasizza. So the law gives some leeway, some space for you to, so up to 15 months. Beyond that, the executive committee is charged for failing to hold an AGM. So this is the provision from the Companies Act. Kati tewali kyakukola tukireke ekyo nga bwe kiri. Kuba emyezi 12 n'ogatakadde emyezi 15. Si mirala. Kale ntegerekese bulungi. Ekyenjagala okunyonyoka kiri kimu. Group membership shall be entitled to 1 vote. Group membership yetya sigimanyi sigitegedde. Okay. Industry eno ebadde so liberal. Buli omu abadde akola kyakola ki kyayagala. Buli omu alina ekibiina kye. Tugambe Buga Wood, Wakali Wood, tugambe Pearl Wood. Oli nakeera ku makya najja n'agamba nze Pearl Wood yonna gifudde memba. Pointi yangu gitegeera bamala gifuula memba. Pearl ne bebeera ng'erina abantu emitwalo egi ebana akalulwaka gyoli obaba nga ayagala kubatwalako mwenna kye mulina ajja na association ye n'agiyingizanga memba. Anti kubanga ffe kyetwagala amazima gabeere mu industry. Abazanya firimu babeere nga bebazanya firimu. Badirector babeere nga badirector. Kale tugambe nti ekigenda tugatta wano mu collecting our royalties
tulina akalulu akaaka kati wali atusinza maanyi kujja n'agamba nti nze nno n'association yange erimu abantu 10,000 egi kati buli omu alina akalulu ke aba abamazi point mugitegedde. So this is, I think it is very clear. We want to do it for the good of everyone because industry gyevudde buli omu alina ebimubonyaabonyeza buli omu alina groups ze yakola naye kati ogamba nti obumu obugenda okusitula industry ola ekintu ekigenda tuyamba abo tuba tulonda buli omu akkiriza nti kitulonze kituufu. Ekyo kyondowooza tukitegedde. All of us have the same power in our organization. Waliwo akyayogera ku article eyo oba tugende mu maaso? Oh, the question was, soko tuddemu ogambye Paul. Okay, wano bagambye nti omuntu waba akuwadde ekyo kye bayise proxy obuyinza okumukiikirira mu general meeting ya UFMI bulina okubeera muki mu buwandiike kyekisookerwako. Ekyokubiri ne batangaaza nti olwaleero batambuze waba akuwadde obuyinza obwo meeting egenda kubeerawo next week. Naye in between there n'owulira nti batambuze yatabuse eki obwongo. Ekyo tekisazaamu ki power gye yakuwadde era olina ogenda mu maaso n'okola ki n'omukiikirira kyekyo kyebabaddeko. Then ekirala kyebogeddeko ekya afudde. Yes. Omutabufu w'obubongo obugudde obwo tasobola kuwa. Naye bwe mba nkuwadde leero enkya n'entabuka tekisazaamu ki? Yes, it is the same thing. Bwe mba nkuguzizza motoka yange nga nkyali nenkuwa neseoza gube kati olwo lwenjira bwe nti tebakugjaako ki? Yeah, yes. No, the thing is, waba nga mutabufu. And how do we know muntu ki? How do we know muntu mutabufu? Tutegeera tutya? When they have been declared, not so. Waliwo kunjajinga nti ndi mutabufu ate nga siri. Ingankoye bukoye. Naye if I have been declared, muwulira, because there's a procedure for determining insanity. So if that procedure has been followed, then there is no way such a person will give you a proxy. However, if there is no evidence in teaching and they have not been declared, then they will give you a proxy and you will represent them. And this is just for the purpose of the annual general meeting. Bakuwa akazindala. Committee oba commission's proxy asobola omuntu omu okujja n'ebbaluwa esukka mwemu nti mwami Jakira atumiddwa bosa atumiddwa zaamu omuntu y'omwoyo. I think most proxies, by the way, one person can have several proxies. I don't know whether you have ever carried proxies. Me, I have. And you have katubotuuka wali ku AGM ne bakuwa envelopes 5 kubanga you are representing 5 people. Ate nga buli omu akubuulidde kyayagala voting 4. So when the issue comes up, kana kalulu ne ko-opposing kano ne kakola ki? Yeah. So there is no limit. Normally, eteeka teriteekawo limitation. But bateekawo standard. Proxy, tunaji processing nga tutya, what is the procedure? Ebeere written, ebeere bweti, the person who can issue it is like this and so on. And I think muteeka wano kirambikiddwa bulungi. So,
there being nobody opposed to any of the issues here, we move on to the next. We move on to the next article. Article 7. Article 7, eyogera ku extra general meeting. Extraordinary general meeting, katingeno. Katulabe guidance. All general meetings other than the annual general meeting shall be called extraordinary general meetings. The board may, whenever it thinks it fit, convene an extraordinary general meeting by giving notice of not less than 21 days from the date of the board resolution called extraordinary general meeting. The requirement for notice provided for under Article 7B above may be waived by a majority vote of the members. Anyone wants to add or remove anything from Article 7? We should add something small here. For these extraordinary general meetings, there should be some provisions, like the provision you've made today, and some small facilitation, because our UFMI is a strong UFMI. Si akusagirako. Nojja nobeera olunaku lulamba letufuddeyo ka facilitation. Bakateekemu waneeno. Tweyaze chair. Bye-bye. Muwulidde suggestion ye nungi. Muli happy. Ka facilitation kali wali bannange temwerabira kachayi kamalayo. Any other contributions? Baba yamba butabala sukari. Walioneka hane au. Okay, let's move on to the next article. Hey, just one more thing on this same issue. A meeting is it extraordinary? I think it's okulaba ziba nene nnyo. Oba next time nga obusobozi bwe buli mutwalako ewaano teesezaako eyo oba ku nnyanja ku beach nga nkosa maki beach teese nsaba busabi. Just kusaba busabi. Oba nga obeera nga buli fresh. Ebyo byonna bigenda kukolebwa. Bajja kubatwala ne South Africa. Lomu members, when your society prospers, like you are going to make it prosper, your AGMs or EAGMs can happen, say in South Africa or wherever. Kenya, ne mugenda ke Mombasa, ba filmmakers. Ne mutesezaako eyo, ne muvaayo nga muteredde. Kakati, katugende ku Article 8. Article 8, eyogera ku notice of general meetings. A, every general meeting and a meeting called for the passing of a special resolution shall be called by 21 days notice in writing at the least. B, the notice shall be exclusive of the day on which it is served or taken to be served and of the day for which it is given, and shall specify the place, the date, and the hour of meeting, and in the case of special business, the general nature of that business, and the agenda shall be given in the manner mentioned in this article or in any other manner, if any, prescribed by the society in a general meeting, to such persons as are under the articles of the association entitled to receive such notices from the company. The accidental mission to give notice of a meeting to kano muketegereze kubanga oyinza ogamba nze saafuna notice. So C, erigamba nti accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of the notice of a meeting by any person entitled to receive notice shall not invalidate the proceedings at that meeting. Kakati tudebatingeko ku Article 8 ekwata ku notice of meeting. Wali nakyayongerako oba kyajjako? Okay, we move on to Article 9. Article 9 eyogera ku quorum.
Quorum egamba no business of the society shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business. Save as herein otherwise provided, 50% plus 1 members present shall constitute a quorum. B, if within half an hour after the time appointed for the meeting, a quorum is not present, the meeting, upon the requisition of members, shall be dissolved. In any other case, it shall stand adjourned to the same day in the following week, at the same time and venue, or to such other day, and at such other time and venue as the board may determine. If at the adjourned meeting, Article 9b above refers, a quorum is not present within half an hour after the time appointed for the meeting shall proceed with the members present. Njagala birowoozo ku Article 9. Yes. Kakati wano nze mbuuza kolamu yaffe ebaamu abantu bameka? Njagala okumanya tumanye nti kolamu eba eweze oba eba teweze. Ebintu bino batugambye bibanga bya kulonda. Kolamu ya 50% plus 1. For example, tuli saate. Olunaku lutuuse nga tuliwo abantu 15. Ebibeera 50%. Then wajjayo 16 nga tukola ki? Nga meeting ekoze eki? Naye senga babeera less than that, meeting egenda kuba takola ki? Ejandi musaawa ezo then we bajja nga tweyongerayo ekola mwe. Anti sinza ku membership number naye nga wano batugambye less than ki? Saate. Ekikkirizibwa kuba less than saate. Katuyinza okuba tuli 2. Awo kiba 10 plus omuntu ki? Omu. Bwe tubala 10 biba 5 plus omuntu ki? Omu. Kola mwe beekoze eki? Eweze. Kabanga kalulu nti 7 Members, I think we move on. We are in agreement with the quorum. We move on to the board of directors. Now one say why it is George. I don't know how you can kuagala your list so that it is properly. The board of directors. Wagamba, the board shall consist of 9 directors with a mixture of skills in finance, marketing, legal, leadership, communication, and planning. The functions of the board shall be to ensure implementation of the society's objects, formulate and oversee the implementation of policies, monitor the expenditure of the society's funds, including collections, to ensure maximum benefit for the society's members, appoint, supervise, or dismiss the CEO and such other employees as it may deem necessary, and to determine the conditions of service of such employees, to invest any money belonging to the society in such a manner as may be considered advisable in the short or long term, subject to members' approval in a general meeting. There shall be appointed as director any person who, not being a member, has special knowledge, skills, and or experience relevant to performing the role and functions of a director. Any persons appointed under this clause shall be referred to as an independent director. E, the composition of the board shall be as provided below. 4, directors represent producers. 2, directors represent performers. 3, directors are to be independent. All member directors shall have the following minimum qualifications. A minimum qualification of 3 producer or performer credits of published works.
Be of reputable character and high moral standard, not convicted of financially related crime. Be of sound mind and possess demonstrated expertise and experience relevant to the functions of the society and the principal issues that affect the society. F. All independent directors shall have the following minimum qualifications: a minimum of a bachelor's degree in finance, law, or audit. B. Of reputable character and high moral standard, not convicted of a financially related crime. Be of sound mind and possess demonstrated experience in the fields of expertise. G. The term of a director shall be 2 years, and he or she shall be eligible for re-election for a further term, save that any person who has served as director for 2 consecutive times shall not be eligible for re-election until a further 3 years have elapsed. If the board is unable to decide on the allocation and distribution of royalties, the matter shall be referred to the arbiter or arbiters under the Arbitration and Conciliation Act for final determination. In the event that the board is able to reach a decision without a need for arbitration, then disbursement shall take place in accordance with the decision of the board within 30 days of that decision. Members, Article 10. Yes. Akazinda lukaliwa. Katwale wano. Webale nnyo ssebo, webalire ddala. Bw'atiko njagala kwogeranga ku 4 3. Akasooka, functions of the board, which is part 5, Roman numeral V, which is Roman numeral 5, to invest any money belonging to the society. Era okusinziira ku society eyingiza disente nga society. So you are not disputing investment, the provision. Naye weebuuza sente. Yes. Okay. Kati lindako katono. Sente zino zeeyingiza z'aba member. Which part belongs to the CMO of the money collected? Eryoke efuna ezaayo to invest. Ne bw'onooba ogenze mu maaso gye weeyongera katono kusookayo maaso, tewaliwo any way how the CMO will be earning money. Okay. Ako kali kamu. Kangendeko okubiri. Akalala ka article ke njagala okuleeta okwebuuzaako oba okukyala suggestinga kakyukemu kali ku da Roman numeral 3, which is saying 3 directors are to be independent. Nze ndaba bangi abo abali independent. Kuba wali waggulu batugambye ba independent bayinza okuba si ba firimu, si bazannyi, naye appointed from elsewhere. For me, I feel the number of 3, they are too many. Baali badde omu oba babiri. Akalala ka atka akalala ke nsaba okwogerako ye lwaki tugamba tegenda ku Roman numeral 1 eya independent directors. Roman numeral 1. Ako. Why are we caging ourselves into degree in finance, law, or auditing? Why are we caging ourselves to only 3 areas? Why don't we open and say
could be a degree from a recognized university in a desirable discipline. Tuyinza okuba gwe twagala otuyamba tetwagala auditor. Tuyinza okuba gwe twagala atutambulize tetwagala finance oba w'amateeka. But we need an administrator. Lwaki tuli limited only those 3 academic fields? Nze naalisabye tugyewo that limitation. Maybe could say ig but not any. Okay. Number next. Go to point G where you are. I suggest let the term for directors be 3 years instead of 2. Why? In many cases, ababaddeko mu leadership, you know, omwaka ogusooka oba okyayiga system bwetambula na biki wano kiri. In many cases, by the time of implementing, oba oli mu second year. Kati ate oba wakatandika in second year, they say move out. And you don't have guarantee nti bajja kuzzaayo mu office. So, kino ekizibu tukisanze mu organization nyingi nga buli mwaka mubeera mu kutandika. Nga kati bwe tuli mu kutandika, singa abakulu bano twabajjako emyaka nga gikyali 2 ne bino tetwali bituuseeko. So I suggest emyaka gibeere 3. Akasemba yawe era ku G. Omuntu asaavinze ebisanja 2 aveemu bayingize omulala. Nze naalirowoozezza nti aweebwe ebbanga eryenkanankana n'ekisanja ky'amaze ebweru. Oba ntegeerekekaawo. Omuntu asaavinze ebisanja 2. Bwe tuba tugamba tosobola kuddamu kusaavinga kyakusatu, kitegeeza waali badde wateekwa okuba nga wabuuseewo ekisanja kimu gy'emyaka 3. Kibi kyensabye waggulu then ekyawo. N'ekisembayo wansi same article H. Article H. Waliwo awagamba nti bwe tulemererwa okudistributinga royalties tufune omuntu ali wakati oba arbitrate whatever. Ekisinga obuzibu nze kyekyo neezibyeko ne luli nakibuuziza ne muŋŋamba nkirindemu. Royalties zagenda okugabanya ziri ki and what? Portion ki gyatwala, portion ki gyensigaza ndyoke ngende ngambe nti tangabidde butuufu. So siye okwerowooleza nti kati kambaweeyo 5. Njagala mu meeting nga kiri boarded nti wakiri tugambye nti ku royalties zange board erina kutwalako 30 oba 20. After time bweba sizeetutte I can do this. Mwebale nnyo. Thank you. Yes, more submissions, then we can decide on the points raised. Neyanza amanya nze Luzinda. Ku nsonga eno yennyini ekibuzo ekisooka nza kijja kuddamu ekyoli. These independent directors bagenda kuba bakola ki abagenda okujja 3 because fonte kiriiwo maybe nga kiri maaso eyo. Ekyokubiri nze nsupporting eky'emyaka 2 kuba Mr. Gundi agambye nti balina okudda mu office. Who told you that are supposed to come back in the office? Ekisembayo kyendabye wano ku qualifications zaabwe independent members otuwa omaze okumbuulira kiri kye bakola. If I'm a filmmaker nga nyina ebisaanizo bino nga sirondeddwa eri ku board, is it okay to come contest to this post y'aba director bali independent? Kikkirizika tusobola okiteekamu nti bwadde nga ndi filmmaker naye nga nyina ebisaanizo bino ebisobola okugwa kuba independent directors, kisoboka okujja nesimbawo oba nenvuganya ku nsonga ku kifo ekyo onte kiri clear, oba kyatteeka tolina kubeera maker, tolina kubeera member mu CMO okujja okubeera
okuvuganya ku bifo bino ebya independent directors. Ekirala ndooza kiri wansi nja kukibuuza nga tukituuseeko. Okay. Kakati, members, tulabye issues zamwe weziva, so we have to determine, and kirungi ngenze highlightinga katandike tugambye nti wabaddewo proposal nti 3 independent directors are too many, nti abeere omu oba babiri. How many do we want? 3? Anti waggulu tebaddeyo issues. Nobody opposed to that, so nze mbadde nzijjayo bino byemwogeddeko during the submissions. That's where the contention is. Anti bali wansi explanation eri wansi kati ba independent director, according to my understanding, regulator yagenda okubaleeta. Yes. Bakola emirimu gy'aba board members, the same as policies and whatever, but also ensuring that the organization nayo wireless be wali. Tuwulirize bannange kye batugamba. Omwami ono abuuzizza bw'oba toyiseewo bali ba director abasoose, can you come as an independent? No, you cannot. Independent director abeera muntu nga tali part of the CMO. Bali basatu kubanga eno mu maaso ekibi bwe munaagenda mu maaso mujja kulaba nti board erina okubeera ne committees. This is under Article 15. Committees zino ziri ssatu era zijja kubeera led by these independent directors. Waliwo yabuuzizza lwaki balina kubeera ne law, finance and audit. Because there is a legal committee, finance committee and audit. Yes, those are the 3 committees. Then mu maaso era mujja kulaba waliwo nomination process. The next article, yes. Kakati. Okay. Yes. Ekitegeeza abo tetubamalirako budde, si baffe bagenda tuwa bawe. Kati boodi batugambye abantu 9. Abasatu bali batugamba nti abo bo bajja tubalinaako se. Almost half of the board member. Kuba baba 9 kitegeeza bannakitundu be bakola half. Kati kuba n'ekitundu otutteko obedde basatu. Kati mutugambire ddala nti ffe tulonda ba directors 4 ne ba performer 6. End of story. Tenga sibakuma bame no. Ekigambo independent kibonye n'ekibonyaabonya nakyo. Bwe twali tutereeza UPRS, in the beginning baateekawo n'abalooya. Olw'ensonga balooya bamanyi amateeka naye nga bayinza okuba tebamanyi day-to-day running of the business. Okitegeera kakati ng'ate bwe tukwata boodi eno ne tugikola y'abafirimu bokka, kati kuli muntu ali technical era n'ensobi zisobola okuba ennyingi. Njagala tukkiriziganye bannange, kati bali nga bagamba nti ffe nga mugenda okulaninga meeting zammwe obulungi, tetwagala temubeere nga mwewuuba mu URSB. Mbadde njagala musomesa bw'obeerako ku ssomero wali owuliddeyo akaana akagamba
naye syllabus tetugikyusiza leero. The regulator, URSB ono taliwo by kwagala oba butayagala. URSB aliwo nga regulator. At regulator, you see, when Mate nsaba nkunyonyole. Bino ebintu nno byenkola nze njagala baga mu experience gye nnina. Ndi board member, Private Sector Foundation. This is not my first board, gye ndiko. Njagala baga bakati ndi ku NDNC yekolera business nga bamaze okutegeera nti URSB erina obukugu bw'eyinza okuteeka ku boodi yammwe. Okitegeera? Olanga bino ebintu byetukola. Ebintu byetukola nga ba creative biri emotional. Birimu obunyiivu, birimu obutabeera technical. Ne tujja ne tukola decision nga nfu nga boodi yonna bonna batuze ekintu kyonna kibaliko ki. But when we get independent people who are not on our side, olanga bwogambye nti ffe tulinayo balooya baffe era already abeera ne decision zo. Kwinjala mukitegedde. So batuwa bali abantu abasatu. Abantu abo abasatu babeera batuyamba obutawaba. Because for me, I've gone for recently twagenda okusoma ebya board e Dubai. Naye nategeera ekintu kimu nti business gye turunning as a board terina kuba ya mukwano oba luganda. When the board sits, temutandika kugamba bimusinga kwagala. Mwogereko ne kubibanyiza nga muli mu board meeting. Kino kyokola kikyamu era okukola bwe tujja kukola bwe tuti. Are you getting the point? So URSB okwagala ekintu kyaffe kyetaaye etuwa nnamba ey'abantu nga 9. Owulira? Abantu bali abasatu, owulira, bajje ne decisions eziri independent nga tebaliiko ndowooza zaffe. I don't know if I'm very clear bannange. Buli babeerako endowooza zaffe kyetuteesera kikkakkana kyekimu. Oba kitegeera? Tuzze wano kale kankyangu yinweti. Olaba kuba tuzze wano. Mindset yange egamba bweti. Abantu bagamba yawulamu kino oyawulemu ne kino. But if we have a person who is independent nga bino byonna tabibaddeemu agamba tusooke tukole bwe tuti tusobole okutuuka wano. In good faith, I think that's the direction we have to take. Members, thank you, Chair. Kakati, members, listen. You still have control of the board because out of 9, you have 6. So, no board meeting, your role is to vote, and whatever your role is out to vote, the independent members. So they have to toe, in a way, toe your line. But it's a good thing because the regulator wants to see that these CMOs work. But we have managed the CMOs ourselves, and all the years that we've been there, most of the time there has been fighting and chaos and so on. So katubatulete mubano wa specialists to help us. I think atolaba target yawe legal kubanga CMO ekwatagana nachi mateeka financial kubanga CMO ekwatagana nachi na sente audit and whatever, because you members keep on saying the CMOs are not transparent and so on. Kati bano ba independent bajje bo tebagabana ku sente ezo kale abamanyi nti they have to ensure that the organization is transparent, accountable, and is well governed and defended. That is the sole reason for that. And to me, since it is the regulator's wish, we can't do much about it. Kati the point is no. Term of office, every 2 years or less. Yes, bakuwaka zindala. Emilia neyanza se. Mukama wange bwobanga oyina company. Mu company bana abantu basatu be baba bavunanyizibwa ku company.
bwe tuba wano nga ensonga gye tulimu ya ssente nga CMO teyina ligo akwatagana ku byamateeka, teyina auditor, teyina finance, kitegeeza ebya ssente basatu bona bamaze bakola ki ng'abantu bava eri. Bwe tuba tugenda kufuna ssente ne bwe ziba zivudde mu gavumenti, bano abantu abasatu nga tekuli avuddemu ffe, sigamba nti nga talina qualifications ng'azirina, basobola kyangu nnyo okwekobaana ne babala ebintu byabwe ne bitambula nga babikola ki. Kyensaba kiri kimu, this is my suggestion, kyensaba kiri kimu, batuwa abantu babiri tunoonye abalina qualifications ng'ali part of us, oba waligo oba auditor, asabe ng'atuukiriza ebisaanizo bamugatteko bakole abantu abasatu. Okay. Thank you so much. Thank you for that submission. Naye muwulirize kiri bwe kiti, these people are not working alone. We heard from her, and actually when you read in the document, these people will be heading 3 critical subcommittees of the board. Remember, there are subcommittees of the board. Subcommittee ekolera chi board. So there is no way of Okwekobana to do anything. No. Because whatever they discuss at the level of the subcommittee, kirino kuletebwa muki mu board. Either board ekiyise obekole ki ekigane. Because at the end of the day, the entire board is held accountable. But the idea is we want to ride on the skills that these people have accumulated wherever they work, wherever they are in their businesses, to improve our association, our organization. Auntie, those ones will be appointed by the regulator. It is the same in UPRS. Tuja kuzitekamu. Yes. Tuja kuzitekamu. Kakati, to me, let us discuss the issue of term of office. Members, first of all, as a matter of principle, do we agree that we should have independent directors on the board? We agree? We agree? Okay. Number two, the second issue is on the number. Babede bameka. Ensonga tedda nnyo mabega nti babe bameka oba ki, independent babe basatu tetugaanye. Ne pointi ya mwami Luzinda agamba nti bali batulonde bameka, naffe tulondeyo ki omu bafuuka abameka. So that is the point. Yes, kasaba ne qualification kyekyo awe tuli tetudde eri. So muwulirize Yusuf agambye, and also amplifying this point, nti regulator alete ba independent bameka babiri, mwe namwe mulonde independent omu. Is that what you want? Kubanga obambuloza abeera independent. Excuse me. Katukomeo. Guys, ladies and gentlemen, tukomeweka. Tukomeo. Ekigambo independent nabaga ekigambo kisumbuwamu. Abantu bano. Actually, already trying to take over professionals. The technical people. Mane mule chintu. Abantu abali mu technical abo betwetaaga. Mainly balaba all the boards muteko kubamu omuntu alina amagezi agaligo gamanji gali extra. Mulina okubanga mulimu omuntu amanyi amagezi aga accountancy. The problems ezisinga mu boards mukola decision nenga zizakubala, nemukola blanda wamateeka waali nenga owokubaza bakola ki. Twetaaga ebintu ebyo banna enjagalo bagamba amazima amatuufu gali bwe gati.
tuyinza okulwana ku namba ezo netuna kuki but regulator tayagala nakwetawula kujja ffeffe tulabye obuzibu obwa regulator akuyita mu meeting ze naye te bobeera ngaolina abantu aba beeyesize babeere nga bamugamba ekigenda mu maaso kikukendezaako ebizibu ate nogamba nti we are not answerable to those hard questions kubanga omukulu ayagende ku kwekobaana temusobola kwekobaana nga all information comes together ate mumubeera ne voting esinga bo abo abasatu bwenja mugitegeera anti muba mubasinga if it is voting for an idea naye madamu aliwa members olaba eno argument twagirina ku UPRS abali bagamba nti twagala tubeere n'abayimbi bokka oli naabagamba naye bwe tunatuuka ku accountability bwe tunatuuka ku legal action mugenda kukola mutya bwejanimane mukitegeere tuleme kayana bintu ate bano bajja tugamba ffe bwe tutunulira UPRS as a case study ne bwetambudde lwaki mwagala kwawukana nnyo nekyo kyetukoze bwetange mukitegeere audited books of accounts every year tukola audited books of accounts naye baku bino ebyokuwandiika obuwandiisi bakuzayo emirundi n'emirundi but we need a professional tukola ekintu ekijje tuyamba members olaba direction regulator gyatekinze we might not have a lot of say yes so for me let us play within our lane yaffe eri tukkiriza we have 9 members board of directors nitukkiriza out of the 9 tulinako 6 who we elect directly abasatu the regulator yes yes because we are handling depositing money. Okay, so tetulina nnyo kye tusobola kukyusamu because by the way balieve our music they also have the same thing ndowooza the next time Euro also revises its memax bajagamba nti ne mu Euro tukole ki tuyingiremu because members, can I have your attention back? Tugende maaso. Kakati twogere ku term of office. Proposal wano eri 2 years. Do we second 2 years? 2 years zinabadde omwami yakinyonyodde bulungi. N'agamba nti omwaka okusooka omuntu aba ayiga buyinzi. Ogwokubiri aba yaakayiga ate nti aveemu. Bwekyo tumuwa emyaka gy'esatu n'abeera mu office n'atukolera ebintu ebituufu. So tugamba myaka emeka? 3. Abagamba myaka 3 muwanike bannange members ab'emyaka 3 muwanike myaka 3 I think the majority even if let me count 1 mujiteke waggulu 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 are for 3 years. Yes. Ab'emyaka 2 namwe muwanike. 1, 2, 3. Bali basatu. Those abstaining, members, we are voting. Those abstaining, put up your hands. Okay. So, it's a cheese. 2, 3 years. Kati echiddako nti do we need to also debate on whether these people can come back after 3 years or tukireke bwekyo nga bwekiri? Mr. Batambuze, there is a point katono nnyo
Yes. Which is very important. Eri mu qualifications tuzogeddeko naye emirundi giri waalingawo ebintu ate degree biki kubano ba board member ng'ovudde ku bali ba independent naye wano kitulina fiimu mmeka 3 sound mind n'ebirala kitegeeza wano ebyebitabo tebikola ki tebiriiwo wekiri wano kuba board members abalala ng'ogyeko ba independent bali aba degree na biki naye wano mirimu emeka oli producer n'emirimu 3 sound mind tolina buvuyo buvyo n'ebirala awo kyekiriwa oli alina point. Erinnya Kawesi Geoffrey. Mukama wange kitegeeza nti kati nange owa nasale kasamba nga ndi producer nga nsobola okukola ebirimo mba mpitawo. Amiina yotoyoka tweyanza sebo. Microphone giwe. Thank you. Kambasabe mumpulirizeeko ku nsonga eno. Nabagambe twayita in a similar experience before. Era nali omu ku bakulira bannange okugamba nti tuggyemu ebya qualifications muki mu memaxi. Actually ffe tetwazijjiramu completely twagamba waakiri senior ki senior 4. Naye ekyamazima omanyi bagamba there's a saying you campaign in poetry and govern in prose. Ekyamazima bwe ntudde mu boardroom twetaagamu okusaamu qualification. Muwulira mubadde mwogera wano ku codes ensi kati efuuse international digital. Temuli board members abatagenda kutegeera ebiwandiiko bino kyokka be musindise babakole ki kitegeeza mugenda kubeeramu omugezi omu just ajja kubasayiningisa n'ebyekisiru byonna. I caution you, nze mbagamba nti waakiri muteekeko ka bare minimum. Ati PRS twagamba senior 4 naye nze nande bagambe waakiri mugambe senior 6 kubanga ennaku zino okusoma at least senior 6 it is average but it can't be without any qualification. Ekyo mbalabulabulabuzi. Bannange ebimu ku biziza Uganda eno emabega nekiganya okukula qualifications. Nze ndi politician ndi leader naye Museveni yagamba kansala jenga bwali ne wandaga muntu netugenda netusuuka eyo ng'eriyo ba technocrats abayuvu ennyo bagenda ne baleeta budget nga kansala tasobola kugisoma ne bayisa buyisa technocrats ne babba ssente ne babba enguudo ne mubonaabona kati obuyuvu bwetaagibwa era neewuunya n'okwewuunya nga temulimu qualification. Academic qualifications eziriimu newunya luli baatugamba oteeka kubanga oli graduates ne biyita ne mukaayana ne tutuula ku board ne tugamba obutasibirawo bazanyi ba firimu bonna waakiri ebeere senior ki 6 era ndowooza yeri offiisa ne ku MP ne ku president. So fera twagamba erina kubeera ki kati simanyi lwaki tewaliwo academic qualification. Twagamba senior 6 bakateekemu omuntu ng'asobola okusoma ebiwandiiko ng'omukulu bw'akoze eki. Okay, members, so let me ask, how many of us say we should have a minimum qualification of senior 6? By show of hands. Ndikubala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Senior 6 so equivalent. Kakati abagamba
No, we are voting. Abagamba. No, that is we have debated. It's one issue. Abagamba members, we are voting. Tuli kulonda. Tumaze okukuba akaluluku abasomya 6. No, as we have discussed and we are voting. Please. Naye tekituusa kalulu. Mr. Watambuzi, let us be fair. Twagala tukwazze wano kino ekyo kigenda kutambula ebbanga lyonna. Ekiwandiiko kino waliwo abantu abatwala obudde era ne bakiyitamu okuggyawo biri byonna ebyaliwo. Waliwo ensonga lwaki bajjawo qualifications. Because being a filmmaker oba okola film tekyetaagisa kubeera nti oli wa university oba wa senior 6. Nze nyinza okubanjirina ne waliwo abatali wano nga balina amagezi g'obukulembeze n'okusinga aba senior 6 kuba bwe baleeta aba university tebalina kye batukoledde ku bbanga lye babaddeyo. Amusagesti n'abatandika UFMI tebalina senior 6. Mbadde nsaba tuleke kusibirayo bantu. Kyenteesa at least okuba tutadde ka minimum good ebeere senior 4 at least. Okay. Still, members, still, members, listen, the principle is waberewo minimum qualification. That is acceptable. So far, we have voted on senior 6. Kati abagamba senior 4. Okay, katudemu. Mr. Chairman. Tukaddemu. Mr. Chair, bannange bakozi ba firimu bannange. Tugende kalulu mukulu todako obudde. Okay, members, tulina options maker, senior 4 ne senior 6. Abagala minimum qualification ebeere senior 6 muwanike emikono. Ngenda kubala temuzisa mikolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 bali abiri mu omwo abagala ebeere senior 4 muwanike emikono. 1 2 3 Okay, 1 2 3 4 5 6. So our senior 6 ekolachi. So we are going to academic qualification shall be senior 6. Okay, members. Katugende mu maaso. Kakati waliwo ya commentize ku ya royalties. Ishwe bakiti. Anya Sasula, no, that was not the question. Okay, but I think in this constitution down there are provisions on where the same work gets money. So to let's park that
If it is not there at all, then we'll raise it again. I hope you remember. Kati, otherwise, that issue about the provision is okay. Kubanga wabera UPRS here in experience nti mulina sente kwa account royalties. But artists abazaagala nabo webali distribute that money because of several. For UFMI, if they ever get in a similar situation, and a provision, a guidance on how to go about that. And I think maybe it's a good provision. That is what? H. 10H. 10H. If the board is unable on the allocation and distribution of loyalties, the matter shall be referred to an arbitrators under the arbitration and determination. What is your think? Ye nsomesi zenandowooza nga CMO You said 10B, subclause 5, to invest any money belonging in such manner as may be considered advisable in the short long to members' approval in a general meeting. Some ambiguity there. Because, I don't know, no comment. Okay, so in the B, number 5, B, okay, this one here, some people are saying there is something that they to invest any money belonging to the society in as may be considered advisable in the short or long term approval in a general meeting. So what is the issue? You don't want the board with your consent to Jekyll general meeting. It is so country there is a confusion. Yes. Okay. Maybe we can CMO ejawa sente. CMO. Ekisooka when they collect the CMO management and board is supposed to keep 30%. Bit down. Okay, simani but nkuwa ombuze ba that was sente. Amukubu gayinza okuba nga asatu baana. One, it is amateeka gagigamba eterekeko 30% administrative purposes. Kubanga ekina okusasula ba licensing officers, secretariat, emisaala n'ebigenderako byonna. Secondly, waki era tubagambye nti bannaye temuleeta just ba directors bakyakayiga ateeka okubeera nga asobola okukotinga katugambe okumarketinga CMO, national donors and what have you who can help give that is external funding. That could be another avenue. As a collections, but tatera tekitegeza tezibera ka accountability. When it is in the name of the society. Ekyokusatu wali bwebanga egenda ku invest micro loyalties one wali very tricky. Kubanga for us, what we've done at UPRS, we've opened up a loyalties account. Loyalties account. Because it is not money, it is membership money. Loyalties money that must.
So wano bayinza okuba nga boogera kuziva ku ndala ze bafuna mu mikutu emirala. Ojjukira bwe nabadde ntandika nagambye eno limited by tulina ki kitegeeza tosobebwa naggamba as a member buli kimu come to the office buuza CEO chairman mukubire essimu omubuuze chairman it's a good if it was to even be approved of if the board practice is still cheza n'emisaala girina okukola ki ne bwenaabeera eneekola capital investment katugambe for example at UPRS twaguzeeyo some two cars but AGM nti bannaye twagala proceed. That is very good. Article 11, body nomination process and elections. At the time of election, qualifying persons interested in taking on member director position in the shall formally apply in the manner that the company or board shall determine from time to time. No person shall be eligible for election to membership of the board as a member or he or she is a member of the society. A nomination endorsed by not less than 2 members and on which the nominated person. Okay, some of these things. Companies Act. I'm sure you people have read through things. No. The Companies Act. It's your article, Alina, anything you want to contribute? Sorry, I'm not doing what you call. Naye twakolako amateeka agawera access to information and broadcasting ministry. Naye we have a mother ministry. Kati minister Zina experience commissioners Nabachi ekyokubiri tusobola temuwulira buli kaana singa obuna
tugimaze application of the act bakugoba batya ku bwa director oba okoze ekisonga the what ayagala tuzisomye but ziva mu teeka erya companies if a member director ceases to be a member or in the case of a director appointed as a nominee firm, if such corporation or firm ceases to be a member, if the director and is not discharged, if the director becomes prohibiting a director in accordance with the laws of Uganda, if the director becomes by notice in writing to the society, resigns his office and leave of absence from the board, absence himself or herself from the meeting a period of 6 months or during a period covered by 3 consecutive meetings, which is straightforward. Then Article 30, that one is taken. There's nothing that we can change. Endorse. Those are and they are good UFMI too. Unless there is an emergency. At least not also company in the noted that. Then together committees, these are technical and finance committee, audit and risk, and international relations committee, each with a minimum of 3 members and maximum of 5. Then, in subsequent provision, define the roles of each of the what? Of the subcommittees. Every CMO needs to have these subcommittees. Is there anyone who has anything to add on Article 15? Okay, we move on. Oh, you have? Wait, wano committee nansi nendabamu audit risk sirabye ka committee nga tekakulu nnyo batuba tudiringa mu kole tekokuba ku nsonga ezo
committee could get this enforcement. Members, add that one, enforcement. The subcommittee, or we leave it at always it is that to form an ad hoc because yes, simply have to understand. Kati ng'olina 10 committees. Yes, you simply have to understand if you have